Hello everyone, welcome back to my channel Learn Language with Nisa. Today I am going to teach you Nepali language in English. Okay? आकार लागेका शब्दहरू means in previous video I hope you watched previous video. There I already mentioned about आकार, okay, दीर्घ, आकार, एकार, औकार, ऋकार, each and every matras. And today I am going to tell you about 30, okay, 30 शब्दहरू आकार लागेका 30 words, okay, those 30 words of akars. आकार लागेका 30 शब्दहरू. You can see here also. Yes. Yeah. आकार लागेका, just a minute, okay. आकार लागेका 30 शब्दहरू. This I write here in Nepali, in Devanagari Lipi. Akar is like this. As I told you, this akar, we put this symbol right side of the letter, okay, like this. Look at here once. B, ba, just a minute, ba, okay, ba, ba akar ba, right side, okay, not this part, not left side, right side. Ba, ba, this is ba, ba, ba akar ba, ba akar ba, 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 right side. After the word, after the alphabet, okay, after the word letter, after the letter like this, Devanagari, and then we put this matra in right side. This is bolai akar ba, and then bolai akar ba, ba, ba. Okay, Badra means Baba, sorry. Baba means father. Yes. Now, okay, let's start. Here you can see in Roman also, आकार लागेका 30 शब्दहरू. Okay, let's start. First of all, I am going to write here in Nepali, and then Roman, and then in English. Okay. आमा, अलाई आकार right side, yes. A, मलाई आकार मा, आमा. Yes, in Roman we write like this. A, M, A, ama. Yes, in English we say ama as mother. M, O, T, H, E, R, mother. Yes, and then next, ba, ba, ba. Bolai akar ba, bolai akar ba, ba, ba. Okay, now B, A, B, A, Baba. Yes, Baba means father, father. In English we say it father. Bolai akar ba, bolai akar ba, ba, like this. Okay. Now, macha, मलाई आकार मा, छलाई आकार छा, माछा. Okay. Macha, M-A-C-H-H-A, macha. Macha means in English we say it fish, fish. Yes. Now, खलाई आकार खा, जलाई आकार जा, खाजा, खाजा, खाजा. Okay. Now in English we say it khaja, S-N-A-C-K-S, snacks. Yes, K-H-A-J-A, khaja means in English we say it snacks. And Nepali in Devanagari Lipi we write like this. खलाई आकार खा, जलाई आकार जा, खाजा, खाजा. Okay, खाजा, खाजा. घलाई आकार घा, म, घाम, G-H-A-M, घाम, घाम. We say it in English, sunny also we can say, sunny day, okay.
Otherwise, we can say sunny also. Okay, sunny. 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 Okay, sunny means घाम. घलाई आकार घा, घलाई आकार घा, मलाई just a minute. घलाई आकार घा, म घाम. Okay, घाम. Sunny. Now, खलाई just a minute. खलाई आकार खा, म खाम. KHAM kham. Yes, kham. Envelope. Yes, envelope. Kham. Kholai akar kham. Ma. Kham. KH kha. Ma. Kham. Kholai akar kha. Ma. Kham. Envelope. Okay. Now, golai akar ga. Nolai akar na. Gana. Yes, just a minute, capital letter. Gana. In English we say it song. Okay, song. Raja. Rolai akar ra, jolai akar ja. Raja. 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 Okay, Raja. In English we say it king. Yes, king. Nolai akar na. Na. Okay, in English we say it clothes. Na. Kholai akar kha, nolai akar na. Khana. In English we say it food. Yes. Now, Maya. Molai akar ma, yalai akar ya. Maya. 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 In English we say it love. Yes. Molai akar ma, yalai akar ya. Maya. Yes. Now another mata. Molai akar ma, tolai akar ta. Mata. Like molai alai akar, olai akar a, molai akar ma ama, molai akar ma, tolai akar ta. Mata. Okay, mata means also mother. So it's similar word. Okay, mata, ama, it's similar. Mata, molai akar ma, tolai akar ta. Mata. Okay, molai akar ma, tolai akar ta. Mata. Dolai akar da, dada. Dada means brother. Okay, brother. Now, dholai akar dha, dholai akar ra, rolai akar ra, dhara. Dholai akar dha, rolai akar ra, dhara. Dhara means tap, as we know all. Yes, dhara. Dholai akar dha, rolai akar ra, dhara. Okay, dhara. Cholai akar cha, tolai akar ta. Chata. CHHATA. Chata. Cholai akar cha, tolai akar ta. Chata. Chata means umbrella, as we know all. Yes, chata, umbrella. Chata, umbrella. Yes. Kolai akar ka, mo. Kamo. Just a minute. Kamo. KAMO. Kam. No, we don't have to say kamo. Kam. Okay, like this. Work.
Yes, come means in English we say it work. Kolai akar ka, ma. Kam. Kam. Work. Kolai akar ka, no. Can means can, ear. Yes, ear. Kolai akar ka, no. Can. Ro, molai akar ma, roma. In this word, we say it in another word, in next word. Yes, next letter we can see, we put here, I put here in next letter, I put molai akar ma, like this. You can see here again. I am going to repeat it again. Ra, yes, molai akar. After ma, yes, after this letter, after ma, molai akar ma, Roma. This is the name of girl, okay, name of the girl. Roma, R-A-M-A, Rama. Name of girl, okay, name of girl, Roma. Roma. Cho, rola karra. Cho, rola karra. Cho, rola karra. Cho, rola karra. C-H-A-R-A, chora. Chora means bird. Yes, chora means bird. C-H-A-R-A, chora means bird. Cho, rola karra, chora. Cho, rola karra, chora. Okay. Noya, noya. N-A-Y-A, noya. Noya means new. Yes, new. No, yalaya karya, noya. Noya, noya. Noya means new. New. Okay. Jo, rolaya karra. In this word also you can see in next or not in first alphabet. You can see here in second. Yes, second letter ra. Ra. Yes, rolaya karra, jora. 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 Okay, jora means root. Root. Yes, root. Jora means root. Jora means what? Jora means root. Jora. 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 Okay, jo rolaya karra, jora. Jo rolaya karra, jora. Jo rolaya karra, jora. Taja. Tolaya karta, jolaya karja. Taja. Taja. Taja means fresh. Fresh. Yes. Taja. Taja. Bolaya kar ba da ra. This here you can see three letter. Okay, three letter word like ba akar ba da ra. This is one, ba da ra, three letter word. Okay, later on I will tell you about two letter word, three letter word also. Okay, for now we are going to learn about only आकार लागेका शब्दहरू. बलय आकार बा, द, र. बादर. बादर. बलय आकार बा, 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 दर. बा, just a minute. बा, ba, just a minute, not badal, badal, I must write here badal, but I wrote here badal, not badal, badal. Okay, badal. Bolay akar ba, do, lo. Okay, badal. Badal means badal. Badal means cloud. Cloud. Yes, badal means cloud. Badal means what? Cloud. Badal means what? Cloud. Bolay akar ba, do, lo. Bolay akar ba, do, lo. Okay. Kolay akar ka, kolay akar ka.
काका 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 कसलाई आकार काका काका means uncle कसलाई आकार का कसलाई आकार का काका कसलाई आकार का कसलाई आकार का काका ओके सलाई आकार सा ग र this also 3 letter word okay 3 letter word 1 2 3 yes sagar 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 means the name of person okay name of person I just wrote here like this name of person sagar sagar okay sagar 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 सलाई आकार सा ग र सागर सलाई आकार सा ग र सागर ओके जलाई आकार जा मलाई आकार मा जामा 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 means skirt yes skirt जामा means skirt जामा जलाई आकार जा मलाई आकार मा जामा जलाई आकार जा मलाई आकार मा जामा yes जलाई आकार जा मलाई आकार मा जामा बलाई आकार बा just a minute बलाई आकार बा जलाई आकार जा बाजा 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 means musical instrument okay बाजा 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 बलाई आकार बा बलाई आकार बा बलाई आकार बा जलाई आकार जा बाजा 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 ओके तलाई आकार ता र तार तार means wire okay तार तलाई आकार ता रलाई आकार र सरी तलाई आकार ता र तार 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 कला क ललाई आकार ला कला 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 means art okay kala means art okay let's start now I am going to repeat these all the आकार लागेका शब्दहरू here in these 30 words I wrote here words in 2 letter also words in 3 letter also okay 3 letter means like this you can see here सलाई आकार सा ग र 1 2 3 word yes letter I mean to say letter सा ग र सागर 3 letter okay now this is 2 letter only कलाई आकार का काका yes in right side we put आकार then only we say it आकार लागेका शब्दहरू now I want to say you something in आकार लागेका शब्दहरू we can't put रसो इकार दीर्घ उकार like this okay because I am just writing here आकार लागेका शब्दहरू only okay that's why I am not using here any kinds of आकार just a minute any kinds of इकार उकार रसो दीर्घ चन्द्रबिन्दु like this okay like these all now let's start it's time to repetition yes no okay let's start आकार लागेका 30 शब्दहरू आकार लागे this is the sign of आकार yes like this in right part we write this symbol now let's start 30 words okay first of all I am going to say in Nepali and then in Roman and then in English meaning
आमा अलाई आकार आ मलाई आकार मा आमा आमा mother we say it mother in English बलाई आकार बा बाबा 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 father 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 मलाई आकार मा छलाई आकार छा माछा 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 in English we said fish fish खलाई आकार खा जलाई आकार जा खाजा 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 snacks snacks घलाई आकार घा मलाई घलाई आकार घा म घाम घाम शनि शनि डे yes खलाई आकार खा म खाम खाम means envelope yes गलाई आकार गा नलाई आकार ना गाना गलाई आकार गा नलाई आकार ना गाना 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 means in English we said song song yes रलाई आकार रा जलाई आकार जा राजा राजा we said in English king king नलाई आकार ना नलाई आकार ना नाना नाना in English we said clothes clothes yes खलाई आकार खा नलाई आकार ना खाना खाना खलाई आकार खा नलाई आकार ना खाना food food yes मलाई आकार मा या यलाई आकार या माया मलाई आकार मा यलाई आकार या माया माया love love yes मलाई आकार मा तलाई आकार ता माता मलाई आकार मा तलाई आकार ता माता माता means mother similar word okay like this mother ama and mata it's same meaning okay दलाई आकार दा दादा दादा means brother दलाई आकार दा दादा means brother धलाई आकार धा रलाई आकार रा धारा धलाई आकार धा रलाई आकार रा धारा ट्याप ट्याप छलाई आकार छा तलाई आकार ता छाता छलाई आकार छा तलाई आकार ता छाता छाता means umbrella umbrella yes कलाई आकार का म कलाई आकार का म काम काम means work काम means work कलाई आकार का no कान means ear as we hear yes र मलाई आकारमा रमा र मलाई आकारमा रमा means name of the girl च रलाई आकार रा चरा च रलाई आकार रा चरा चरा means bird yes न यलाई आकार या नया न यलाई आकार या नया means new ज रलाई आकार रा जरा र ज रलाई आकार रा जरा means root त लाई आकार ता जलाई आकार जा ताजा तलाई आकार ता जलाई आकार जा ताजा means fresh बलाई आकार बा द ल बलाई आकार बा द ल बादल means cloud here you can see here 3 letter word okay b this is 1 the this is 2 ल this is 3 1 2 3 it's 3 letter word okay बादल बलाई आकार बा द ल बादल means cloud yes कलाई आकार का काका means uncle कलाई आकार का काका means uncle okay शलाई आकार सा ग र सागर means name of a person okay जलाई आकार जा मलाई आकारमा जामा means skirt जलाई आकार जा मलाई आकारमा जामा means skirt okay बलाई आकार बा जलाई आकार जा बाजा means musical instrument बलाई आकार बा जलाई आकार जा बाजा means musical instrument तलाई आकार ता र तार means wire as we know all तलाई आकार ता र
तार, तार means wire, okay? कलाई आकार क, ललाई आकार ला, कला, क, ललाई आकार ला, कला, कला means art, okay? कला means what? Art. क, ललाई आकार ला, कला. I hope this is useful for all of you guys, okay? This is akar, as I told you in beginning also. Always we put this akar matra in the right side of the letter, right side of the alphabet, right side of the Devanagari lipi, like this, okay? Ka, kha, ga, gha, nga, like this. Now, sorry, just a minute. This, look at here, like this. I just wrote here, right? Ka, kha, ga, nga only. You can write it kala akar ka, khala akar kha, gala akar ga, ghala akar gha, ngala akar nga, like this, okay? I hope this is useful for you all. Thank you so much everyone. Have a nice day.